Hello everyone, welcome back to the English Master. Today we are going to study a new lesson which is very important to improve your speaking ability and your English skills. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ නවකතාවක් මගින් අපි කොහොමද අපේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. For that, I have selected a very important novel which is very famous and very popular and well-known writer, a prolific writer, Mr. Martin Wickramasinghe has written this novel that is Madolduwa. I think you might have read this, maybe English one or maybe Sinhala one, sometimes you might have read. Anyway, this is how I guide you to be fluent in English with a novel. So let us look at, novel එක්ක අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපි novel එකක් කියවනකොට එක දේවල් තියෙනවා. There are different things in the novel. Because there are sentences, there is a story, there are characters, චරිත තියෙනවා, there are sceneries and the settings, පසුබිම, ඒ වගේ දේවල් පරිසරය, and also the grammar used in the novel. Everything is important. But specifically, what is most important? මොකක්ද අපිට මේ novel එකක් කියවනකොට වැඩිපුරම වැදගත් වෙන දේ? Is that the story or the characters? Story කතාවද? The characters චරිතද? The language, the setting කතා වස්තුව එහෙම නැත්නම් කතා පසුබිම. What is very important? I think the most important thing is the language used in the novel. මම හිතන්නේ වැදගත්ම දේ තමයි අපිට novel එකේ භාවිතා වෙන භාෂාව. Because when you look at a novel, ඔබ නවකතාවක් ගත්තොත් බොහෝ දෙනෙක් බය වෙනවා මේ නවකතාව කියවන්න. මේක ස්ටඩි කරන්න ගොඩක් දෙනෙක් බයක් දක්වනවා. ඒකට ඇත්තටම අපි බය වෙ යුතු නැහැ. Because the novel has, or it is written, the novel is written with a very simple language. නවකතාවක් ලියලා තියෙන සාමාන්‍ය සරල භාෂා මට්ටමක් භාවිත කළා. When we compare the language in the newspapers, the novel has got a simple language. නවකතාව තියෙන භාෂා විලාසය ඇත්තටම සරල එකක්. අපි ඒක පත්තරත් එක්ක වගේ සංසන්දනය කරලා බලනකොට. Anyway, I will start with the first chapter of this novel. මම මේකේ පළවෙනි chapter එකෙන් පළවෙනි පරිච්ඡේදයෙන් පටන් ගන්නවා. I will first read a part of it. I will read the first paragraph. මම මුලින්ම ඔබට පළවෙනි paragraph එක කියවන්නම්. ඔබට අහන්න පුළුවන්. Okay. Mother died when I was about 7 years old. Mother died when I was about 7 years old. At least, that is what I have heard father and my stepmother say. I can still remember how father and my aunt, the other relatives, wept at the funeral. I cried because everyone else was doing so. When my aunt carried me out into the garden, the woman stroked my head and kissed me and said, Annie, the poor mother's thing. So that is the first paragraph of the novel. මේකේ පළවෙනි paragraph එක තමයි මේ තියෙන්නේ. So I have written this on the board for that, so you to explain it, or in order to explain this to you in a better way. ඔයගොල්ලන්ට මේක ඉතාලම හොඳින් පැහැදිලි කිරීම සඳහා මම මේ විදිහට my කොටස board එකේ ලියාගත්තා. So let us look at the story, the language, how it goes. අපි බලමු මේකේ කොහොමද භාෂාව භාවිතා වෙන්නේ කියලා. අපි මේ novel එක තියෙන story එක මේ කතා ප්‍රවෘත්ති කියවනකොට අපිට මේක imagination එකක්.
අපිට මේකේ picture එකක් අපි ඔළුවේ ඇඳෙන්න ඕන. අපි බලමු. Mother died. බලන්න. Mother died. Mother died. Die කියන්නේ මේ යනවා. Died past tense. ඔන්න එක point එකක්. Most of the novels are based on or written using the past tense. So නවකතාවල වැඩිපුරම භාවිතා වෙන tense එක විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ past tense. Which past tense? Simple past tense. සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක් අතීත කාලයට යන විදිහ තමයි ඔය novel එකේ අපි දකින්න ලැබෙන්නේ. Mother died. අම්මා මිය ගියා. Mother died. When I was about 7 years old. I was about 7 years old. මට අවුරුදු 7ක් වුණා. I was about 7 years old. Mother died. අම්මා මිය ගියා. When I was about 7 years old. Mother died when I was about 7 years old. Mother කියන වචනේ. Mother කියන්නේ අපි she. එයා. අය. ඊළඟට I කියන එක. We call I first person narration. එක first person narration කියලා කියනවා. මේ I කියන එක වැඩි වශයෙන්ම novels වල භාවිතා වෙන pronoun වලින් එකක්. වැඩිපුරම භාවිතා වෙන pronoun එකක් තමයි I කියලා කියන්නේ. මම. I කියන එක හැමතිස්සෙම novel වල භාවිතා වෙන common word එකක්. ඒතකොට මේ ඊළඟ third person singular form pronouns. He, she, it කියන ඒවා. He, ඔහු, she, අය, it ඒක එහෙම නැත්නම් ඌ අන්න ඒවත් වැඩිපුර භාවිතා කරනවා. එතකොට I එක එන්නත් පුළුවන් we එහෙම නැත්නම් අපි. ඉතින් මේවා තමයි වැඩිපුරම භාවිතා වෙන pronoun. ඊට අමතරව මේක plural form එක they කියලා වගේ භාවිතා වෙන අවස්ථා තියෙනවා. youth භාවිතා වෙනවා. ඉතින් වැඩිපුරම I භාවිතා වෙනවා. එතකොට බලන්න mother died when I was about 7 years old. when කියන්නේ මොකද්ද? when කියන්නේ මේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්න දුටු සම්බන්ධ වාචක පදයක්. mother died. අම්මා මිය ගියා. when මොන වෙලාවේද? මොන විටද? මොන වෙලාවේද? I was about 7 years old. I was about 7 years old. මට අවුරුදු 7ක් වුණා. I was about 7 years old. මට අවුරුදු 7ක් වෙනකොට අම්මා මිය ගියා. දැන් ඒකට අපිට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් එක එක ක්‍රම වලට. දැන් novel එකකින් අපි ඉගෙන ගන්නකොට ඒක අපිට එක එක ක්‍රම වලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. අපි කොහොමද දැන් mother died. අම්මා මිය ගියා. අපිට ඒක තව විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. Grandfather died. Grandmother died. Father died. The president died. Right? My auntie died. His wife died. Right? I mean, කෙනෙක් මිය ගියපු කතාව අපිට විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. Grandfather died. සියා මැරුණා. Grandfather died. Mother died when I was about 7 years old. Second sentence. At least. At least කියන්නේ අඩුම ගානේ. At least. අඩුම ගානේ. අවම වශයෙන්. අඩුම තරමේ. At least. That is what I have heard mother and father, my stepmother say. My father and stepmother say. What I have heard. What I have heard. That is what I have heard. That is. අන්න ඒක තමයි. That is. ඒක තමයි. What I have heard. මට අහන්නට ලැබිලා තියෙනවා. මට අහන්නට ලැබිලා තියෙන දේ. What I have heard. What I have heard. Father and my stepmother say. Father and my stepmother say. අපේ තාත්තයි පුංචම්ම කියනවා මට අහන්නට ලැබිලා තියෙනවා. And next. I can still remember. මේ බලන්නේ කොහොමද? I can still remember. නැවතත් I භාවිතා වෙනවා. I can still remember. I can still remember. මට තාම මතකයි. I can still remember. I can still remember how father beat me. How father hit me. තාත්තා මට ගහපු විදිහ. Still remember how. I can still remember how. I can still remember how. මට තාම මතකයි කොහොමද කියන කාරණේ. අපි මේවට grammar වලදී කියන්නේ noun clause එහෙම නැත්නම් noun phrase වගේ ගැඹුරු ව්‍යාකරණ පාඩම් තියෙනවා. ඔබ English Master YouTube channel එකේ පල්ලෙහාට ගියාම ඔබට බලන්න පුළුවන් noun clause, noun phrase, ඊට පස්සේ adjective clause වගේ ගැඹුරු ව්‍යාකරණ පාඩම් තියෙනවා. ඉතින් ඒවයින් යන කොටසක් තමයි මේ. I can still remember how
මට තාම මතකයි කොහොමද කියන කාරණේ. I can still remember how I studied. මම ඉගෙන ගත්ත විදිහ තාම මට මතකයි. I can still remember how I went to school. මම ඉස්කෝලේ ගිය විදිහ මට තාම මතකයි. I can still remember how I passed the exams. මම විභාග පාස් වෙච්ච විදිහ මට මතකයි. I can still remember how my mother helped me. අම්මා මට උදව් කරපු විදිහ. I can still remember how I treated those people. මම මේ මිනිස්සුන්ට සලකපු විදිහ මට තාම මතකයි. අනේක අපිට පුළුවන් I can still remember. I can still remember. මට තාම මතකයි. How? මෙන්න මේ කොහොමද කියන විදිහ. කොහොමද කියන කාරණේ. And my aunt, other relatives. Aunt, remember, other relatives. අනිකුත් නෑදෑයෝ wept. One wept. Past tense. Wept. වැළපුණා. wept කියන්නේ වැළපුණා. weep කියන්නේ වැළපෙනවා. ඒකේ past tense එක wept. Wept at the funeral. නේද? At the funeral. අපි sentences එහෙම නැත්නම් ස්ටෝරි එකක් මතක තියාගන්නකොට මෙන්න මේ phrases තමයි මතක තියාගන්න. දැන් funeral කියන්නේ මරගෙදර. ඒ වචන විතරක් දැනගත්තට අපිට හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. You have to remember, you have to practice the phrase at the funeral. At the funeral. මරගෙදරදී. At the funeral. At a school. At home ගෙදරදී. At the party. Party එකේදී. Right? අනේ විදිහට start. They wept. People wept. They wept. ඒගොල්ලෝ වැළපුණා at the funeral. Right? ඊට පස්සේ I cried. remember? I cried. මම ඇඬුවා. past tense වැඩිපුර භාවිත කරනවා. remember past tense died. ඊළඟට wept. Cried. I cried. මම ඇඬුවා. I cried because කියන්නේ වෙන සම්බන්ධවාචී පදයක්. when වගේම සම්බන්ධවාචී පදයක්. Right? I cried because මෙන්න මේ නිසා මම ඇඬුවා. I cried because my mother hit me. අම්මා ගහපු නිසා ඇඬුවා. I cried because the principal punished me. Principal මට punish කරපු නිසා මම ඇඬුවා. Right? I cried because everyone else අනිත් හැම කෙනෙක්ම everyone else was doing so. Everyone else was doing. When past continuous. Was doing. කරමින් හිටියා. was doing. doing කියන්නේ කරමින් was හිටියා. so එහෙම. when my aunt remember අපෝ සම්බන්ධ වාචක පදයක් පටන් ගන්නවා when my aunt carried me. මාව අරගෙන ගියා. aunt carried me. මාව උස්සගෙන ගියා. I carried. remember past tense. carried. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි past tense පුරුදු වෙන්න ඕන. මේ වගේ නවකතාවක්, මේ වගේ ස්ටෝරි එකක් ඇතුලේ තමයි past tense පුරුදු වෙන්න ඕන. එහෙම නැතු ක්‍රියාපද ටිකක් අරගෙන come came, run ran, beat, cut, put එහෙම ක්‍රියාපද තනිව අරගෙන individual words අරගෙන practice කරාට වැඩක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට අපි text එකක් ඇතුලේ තමයි past tense practice කරන්න අවශ්‍යයි. ඒකට අපිට මේ ස්ටෝරි එක මේ විදිහට මතක තියාගන්න පුළුවන්. Mother carried me, or aunt carried me, I cried, and people wept. මිනිස්සු වැළපුණා. Mother died. අම්මා මේ විදිහට මේ verbs එක අපිට ස්ටෝරි එක මතක තියාගන්න පුළුවන්. Carried me out. උස්සගෙන ගියා. Into the garden. වත්තට. Into the garden නෙමෙයි. Carried me into the garden. වත්තට අරගෙන ගියා. The woman කාන්තාව stroked my head. නෙමෙයි. Stroked. එහෙම කළා අත ගෑවලු. Stroked. A woman stroked my head. නෙමෙයි past tense. The woman stroked my head and kissed me. නෙමෙයි kissed. Past tense. Kissed. මට හරියට දුන්නා. Kiss me. And said. නෙමෙයි QR. Say කියන එකේ past tense එක. Said. අනේ. The poor motherless thing. අයියෝ. motherless කියන්නේ අම්මා නැති. අනේ අම්මා නැති එකනේ කියලා මෙහෙම ඔළුව අත ගන්න. ඉතින් බලන්න when you look at this story, when
you look at this paragraph, what can you practice? What can you practice? You learn the language used in the novels. This is very, very simple language which is used in the novels. මේ වගේ ඉතාම සරල භාෂාවක් තමයි භාවිතා වෙන්නේ novels වල, stories වල. ඉතින් එතකොට මේ වගේ වැඩි වශයෙන් past tense භාවිතා වෙනවා. ඒක එක ලක්ෂණයක් විදිහට අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් වැඩිපුරම භාවිතා වෙන pronoun විදිහට I we වගේවා, she වගේවා, he වගේවා, it වගේවා මේ pronouns අපි අඳුනගත්තා. ඊට පස්සේ මේ වගේ past tense වැඩිපුර භාවිතා වෙනවා pronouns අඳුනගත්තා. මේ වගේ conjunction සම්බන්ධවාචී පද සමහර ස්ථානවල භාවිතා වෙනවා. ඊට අමතරව ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න can වගේ වචන වල can වගේ සරල auxiliaries can should මේ වගේ auxiliaries භාවිතා වෙනවා. ඉතින් අපි second paragraph එකට ආවොත් ඒ වගේම one day sometime later one day එක දවසක් sometime later ටික කාලයක් පරක් වෙලා father brought my stepmother මෙතන father brought තාත්තා ගෙනාවා father brought my stepmother and a crowd of relatives ඥාති a crowd of relatives නෑදෑයෝ මහා සමූහයක් a crowd of relatives came to the house in a fleet of horse carriage. I remember very clearly. ඒ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි novel එකක තියෙන භාෂාව අඳුනගන්නේ. ඉතින් මම ඔබට මේ පැහැදිලි කළේ so I explained you the first paragraph of this novel and also a part of the second paragraph. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ novel එකක තියෙන භාෂාව භාවිතා වෙන්නේ. දැන් ඔබට පුළුවන් you can read the novel and understand the novel. Don't be afraid or scared of these novels. You have to read them. මේවා කියවන්න බය වෙන්න එපා. ටිකින් ටික කියවන්න. දැන් ඒකේ ප්‍රධානම කාරණේ තමයි when you read a novel or something, a newspaper or something, as a learner you must have a pencil or a pen and paper or book. ඔබ මේ වගේ දේවල් කියවනකොට ඒකේ තියෙන දේවල් note down කරගන්න. භාෂාව ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් හැටියට ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම පෑනක් පොතක් එහෙම නැත්නම් පැන්සලක් පොතක් ළඟ තියාගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ වගේ අහුවෙන ඒවා note down කරගෙන මේවා ලියාගෙන දිගින් දිගට practice කරමින් භාෂාව ටිකින් ටික වැඩි දියුණු කරගන්න, improve කරගන්න, අපේ knowledge එක enhance කරගන්න, වැඩි දියුණු කරගන්න උනන්දු වෙන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් එහෙනම් අදට අපි මඩුල්ලු novel එකෙන් පොඩි paragraph එකක් අරගෙන මේකේ තියෙන භාෂාව the language type එක අපි study කරේ. කතා ප්‍රවෘත්තියට වඩා අපි මේකේ භාෂා මට්ටම ගැන යම්කිසි හැඳින්වීමක් මම ඔබට ලබා දුන්නේ කෙටි වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු. So let us meet once again. So take care. Bye bye.